నమస్తే సార్. కేంద్ర ప్రభుత్వం వైజాగ్ స్టీల్ ప్లాంట్ని అయితే ప్రైవేటీకరణ చేయాలని నిర్ణయం తీసుకుంది. పోస్కోతో దానికి సంబంధించి ఒప్పందాలు పూర్తి చేసుకుంది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి కూడా దాని గురించి తెలుసని చెప్తూ ఉంది. వైజాగ్ స్టీల్ ప్లాంట్ అనేది అనేక వేల మంది నిర్వాసితులు ఆ రోజుల్లో భూములు ఇస్తేనే అక్కడ ప్లాంట్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. మరి దానికి సంబంధించి ఇప్పటికీ దాదాపుగా 5,500 మంది అయితే నిర్వాసితులు వైజాగ్ స్టీల్ ప్లాంట్ కింద ఉన్నారు, ఉద్యోగాల కోసం కానీ రిహాబిలిటేషన్ కోసం కానీ. మరి అసలు వీళ్ళందరి పరిస్థితి ఏంటి? అసలు ఈ వైజాగ్ స్టీల్ ప్లాంట్ విషయంలో మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కానీ స్టాండ్ కానీ ఏ విధంగా ఉంది? ఇప్పుడు మన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి స్టాండ్ రెండు రకాలుగా ఉండదు సార్. అది ఏంటంటే, ఒకటేమంటాడు, దాన్నేమో అమ్మనీయకుండా అడ్డుపడతామంటారు, కానీ పార్లమెంట్లో వాళ్ళ ఎంపీలు కానీ ఈయన కానీ బయటికి ఇచ్చి ఎక్కడా కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడే ధైర్యం చేయలేదు. ఇంకోటి ఏమంటాడు, 7,000 ఎకరాలు అమ్మితే స్టీల్ ప్లాంట్ మళ్ళీ లాభాలు లేకొచ్చాది అని ఇంకోటి మాట మాట్లాడతాడు. ఇది స్టీల్ ప్లాంట్ భూములకు సంబంధించి అమ్మడం, ఇది రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారం కాదండి. ఇది ఆంధ్ర ప్రజల యొక్క భవిష్యత్తు, భావితరాలు. మనం ఉంటాం, ఈరోజు రేపు పోతాం, కానీ భవిష్యత్ తరాలకు చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది ఇది ప్రైవేటైజేషన్ చేస్తే. ఇంకొకటి ఏంటంటే, దాదాపు 8,500 మందికి అప్పుడు భూములు ఇచ్చిన వాళ్ళకు 8,000 మందికి ఉద్యోగాలు ఇప్పటికి ఇవ్వలేదు. దాదాపు స్టీల్ ప్లాంట్ నిర్మాణమై దాదాపు 50 సంవత్సరాలు కావస్తూ ఉంది. ఇప్పుడు వాళ్ళందరికీ నిర్వాసితులే. ఇప్పుడు వాళ్ళంతా ధర్నాలు చేస్తున్నారు, నిరాహారదీక్షలు చేస్తున్నారు, రకరకాలుగా పోరాటాలు చేస్తున్నారు. నా యొక్క రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే, వాళ్ళకు విశాఖ భూములకు సంబంధించి వాళ్ళు వచ్చేసి హైకోర్టులో కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల మీద వాళ్ళకు ఒక అగ్రిమెంట్లు ఇచ్చింటారు. ఆ రోజు భూములు తీసుకునేటప్పుడు మీకు ఉద్యోగాలు ఇస్తామని. అది వయలేషన్ జరిగింది కాబట్టి దానిపైన కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలపై హైకోర్టు రిట్ వేసి, కొంతమంది అందరికి శక్తి ఉండకపోవచ్చు, కొంతమంది 10 మంది 20 మంది ఇట్లా కలిసి కొన్ని రిట్లు వేస్తే అప్పుడు ఏమవుతుంది, మ్యాటర్ ప్రిజుడ్యూస్ అవుతుంది. కోర్టులో ఉన్నప్పుడు కేంద్రం కానీ స్టేట్ గవర్నమెంట్ కానీ ఏ నిర్ణయం తీసుకోవడానికి వీలుండదు. ఇప్పటివరకు నాకు తెలిసి ఎవరు రిట్లు వేయలేదని అనుకుంటున్నాను. ఖచ్చితంగా ఇప్పటికీ నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను వాళ్ళకు, ఎవరైతే పోరాటం చేస్తున్నారో విశాఖ ఆ నిర్వాసితులు, మీరంతా కలిసి రిట్లు వేసి హైకోర్టులో ఆ పోరాటమే ఇదే లీగల్ ప్రాసెస్ చేయాలని చెప్పి నేను కోరుతున్నాను. ఉక్కు కర్మాగారాన్ని ప్రైవేటీకరణ చేయకూడదని నేను ప్రధానమంత్రి గారికి ఒక ఉత్తరం రాశాను. దాంట్లో దాని కారణాలు కూడా చాలా విపులంగా తెలిపాను. ఇందులో ముఖ్యంగా ఏంటంటే, అప్పుడు ఈ భూసేకరణ చేసినప్పుడు అప్పుడు ఉన్నటువంటి చట్టం ప్రకారం ఒక పబ్లిక్ సంస్థే, ప్రభుత్వ సంస్థకే పబ్లిక్ పర్పస్ అనే పదం వర్తిస్తుంది. అంటే దాన్ని ప్రైవేటైజ్ అయితే ఆ రోజుల్లో ఆ భూసేకరణ చెల్లదు. ఆ నమ్మకంతోనే అప్పుడు ప్రజలు, ఈ నిర్వాసితులు భూములు వదులుకున్నారు. ఈరోజు అదే భూములు ఉన్నటువంటి విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ని ప్రైవేట్ కంపెనీలకి ఇవ్వడం నా ఉద్దేశంలో అప్పటి ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్ యాక్ట్ చట్ట ఉల్లంఘన అవుతుందన్నమాట. కనుక ఇది చెల్లదని కూడా నేను రాశాను నా లెటర్లో. ఇక ఇందులో ఏంటంటే, మరి నమ్ముకుని ఈ భూములు ఇచ్చినటువంటి ప్రజల నమ్మకాన్ని ఉల్లంఘించినట్టు అన్నమాట, బ్రీచ్ ఆఫ్ ట్రస్ట్ అంటారు. ఇక మూడోది ఏంటంటే, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి భూమి తాలూకు విలువ చాలా హెచ్చయింది. ఇప్పుడు ఒక ఎకరానికి 10 కోట్ల కన్నా హెచ్చు ఉండొచ్చు. అప్పుడు గంగవరానికి మరి 1,500 2,000 ఎకరాలు ఇచ్చినప్పుడే మేము అపోజ్ చేసాం, చాలా తక్కువ ధరలో ఇచ్చేశారు. మరి ఈరోజు ఆ గంగవరం పోర్టునే ఇదే ప్రైవేట్ కంపెనీలు కనువేశారు. అంటే పూర్తిగా తీసుకుందామని ట్రై చేస్తున్నారు. ఈ ప్రైవేటీకరణలో ఒక ఫారిన్ కంపెనీ ఉంది, వాళ్ళతో ఒక MOU సైన్ చేశారు. ఆ MOUలో ఏమిటి, ఈ MOU వివరాలు ఎవరికి చెప్పకూడదని, కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ. అందులో ఆర్బిట్రేషన్ సింగపూర్లో అంట, మన ఇండియన్ ఆర్బిట్రేషన్ చట్టం వర్తించింది. ఇవన్నీ కూడా చాలా అభ్యంతరకరమైనటువంటి టర్మ్స్ అన్నమాట. ఇక ఇందులో ఇటువంటి మంచి ఉక్కు కర్మాగారంలో వాళ్ళకి ప్రజలు అక్కడ పనిచేసే ఎంప్లాయీస్ మంచి నైపుణ్యం ఉంది, టాలెంట్ ఉంది, మరి అక్కడ యంత్రాంగం ఉంది. వాటికి వాళ్ళ ఒక గనిని, ఒక ఇనుప గనిని కానీ ఇచ్చినట్టయితే పూర్తిగా లాభాల్లో ఈ పనిచేస్తుంది. ప్రపంచ స్థాయిలో కాంపిటీషన్కి నిలబడగలుగుతాం. సో ఇటువంటి ఫ్యాక్టరీని ప్రైవేటైజ్ చేయడం ఎందుకు చేస్తున్నారు? అంటే ఏదో ప్రైవేట్ వాళ్ళకి ఇప్పుడు ఇంతవరకు మనకి వాళ్ళ గనులు వాళ్ళకి ఇవ్వలేదు, కానీ ప్రైవేట్ కంపెనీ అవగానే మళ్ళీ వాళ్ళ గనులు అలాట్ చేస్తారు. ఇదంతా ఏంటంటే ప్రైవేట్ కంపెనీల మీద వ్యామోహం. మనకు తెలుసు, వైజాగ్లో ఒక ప్రైవేట్ కంపెనీ, ఇదే ఫారిన్ కంపెనీ ఒకటి ఇక్కడ యాక్సిడెంట్ అయింది, LG పాలిమర్స్ అని. అప్పుడు ప్రజలు ఎంత బాధపడ్డారో, ఎంతమంది చనిపోయారు, ఇవన్నీ తెలుసు మనకి. ఏదో పెద్ద ఫారిన్ కంపెనీ రాగానే అంతా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది కాదు ఇది. కనుక నా ఉద్దేశంలో ఏంటంటే, ముఖ్యంగా నిర్వాసితులకి 8,500 మందికి ఇంకా ఉద్యోగాలు ఇవ్వాలి. ఉద్యోగాలు లేకపోతే ల్యాండ్కి ఒక ఎక్స్చేంజ్, ఇంకో ల్యాండ్ ఇవ్వాలి, ఇంకెక్కడో వాళ్ళకి ల్యాండ్ ఇవ్వాలి. మరి ఇవన్నీ మానేసి ఇదేదో ప్రైవేట్ కంపెనీల చేతిలో పెడతామంటాను నేను అనుకోవడం తప్పుడు అది నిర్ణయం. అది
నేను ప్రధానమంత్రి గారికి అప్పుడు చెప్పింది ఏంటంటే ఇది వెనక్కి తీసుకోవాలని. కానీ ఈ కోవిడ్ సమయంలో, కరోనా సమయంలో ఈ కరోనా మీద అటెన్షన్ లేకుండా ప్రభుత్వం ఇటువంటి వాటి మీద పడింది. ప్రభుత్వ సంస్థలన్నీ ప్రైవేట్ కంపెనీలకి దారాదత్తా చేస్తాని, మళ్ళీ ఈ ప్రైవేట్ కంపెనీలకి ఏదో వాళ్ళు డబ్బులు తీసుకొచ్చి చేస్తామని కాదు, వాళ్ళు మళ్ళీ ప్రభుత్వస్థంగా బ్యాంకుల దగ్గర నుంచి వాళ్ళు అప్పులు తీసుకుని ఆ అప్పులు మళ్ళీ తీర్చరు వాళ్ళు. అంటే ఏ విధంగా చూసినా ఇది ప్రజలకు హానికరమైనటువంటి డెసిషను. తప్పకుండా నిర్వాసితుల తరఫున, ఎంప్లాయీస్ తరఫున ప్రాబ్లం ఉంది. కానీ నా ఉద్దేశంలో నిర్వాసితుల తాలూకు సమస్య చాలా ముఖ్యమైనటువంటిది. అది విస్మరించలేరు, ఎవరు కూడా విస్మరించలేరు. కనుక మీ తాలూకు ఉద్యమం తప్పకుండా శాంతియుతంగా ఉండాలని నేను కోరుతున్నాను. థ్యాంక్ యూ. In midweek matters this week, we will turn our attention to the Government of India's decision to privatize Vizag steel plant, Vishakha Ukku. We will try and put it in the larger context of the government's intent to embark on a massive privatization program. We will ask questions and challenge some of the assumptions behind this privatization drive that the government wants us to accept as an economic reform program. Vizag is restless. Steel plant workers and general public are storming the streets to protest against the union government's decision to sell off the public sector undertaking. Every political party and civil society organization, except of course the BJP and its ally Janasena, are opposing the move. Civil society in Andhra Pradesh is angry, anxious and concerned about the development. The Andhra Pradesh Chief Minister has written to the Prime Minister asking him not to go ahead with the privatization of the steel plant. It is natural for workers of any PSU to be angry at a bid to privatize their unit. But Vizag Steel is different in many ways. It is not the concern merely of the workers of the plant. The entire civil society is alarmed over the central government's announcement. It is not just land, brick, mortar and machinery like in any other industry. It was won after a prolonged struggle by the entire people of the state. 32 people laid down their lives from all parts of the then united Andhra Pradesh for its establishment. There were fars unto death, police action, strikes, prolonged agitation, resignations by MLAs and MPs, real resignations, unanimous resolution by the state assembly, eyeball to eyeball confrontation with the centre. Vizag steel plant symbolizes the victory of Telugu people over the adamant central government then headed by the mighty Indira Gandhi. Sadly, now the ruling party at the centre seems to be pitifully challenged in its ability to understand this emotive aspect. Their apparatchiks in the state know this background, but they have no courage to stand up and to speak up on behalf of the people of the state. I am not trying to say that for emotive reasons Vizag Steel should be left alone and not privatized. No, that's not my contention. My concern is much larger. My intention today is to interrogate the way the government is packaging the privatization drive, challenge the wisdom of this move, raise questions about its larger theoretical premises, and air my anxieties about its practical implementation by the current government, especially given its record of patronage to a few oligarchs. The government, the pink papers, and several corporate honchos want us to believe that the budget 2021-2022 is a game changer. Not for anything else, just for its decision to sell off public sector undertakings. They want us to believe that this is a bold reform move. The stock market rose, it salivated at the prospect of large-scale transactions of buying and selling. Modi government wants us to believe that selling PSUs, not reforming them, just selling is reform. Decamping is reform. The Prime Minister recently declared in a webinar
the government has no business to be in business, as though it was a moment of penny drop for him, an epiphany. He must not have known that his speechwriters repurposed some lines from the old speeches of Ronald Reagan and Margaret Thatcher from the 1980s. And those leaders, in turn, took the idea from the works of Friedrich Hayek and Milton Friedman. That economic philosophy is unabashedly clear. Help the rich, and their investments will produce jobs and prosperity for everyone else. Business is for making short-term profits. Never mind, even if less than 10% own more than 90% of a nation's wealth. But fortunately, that economic theology is now increasingly under fire. It resulted in rapacious behemoths exploiting both labor and environment and sponge on natural resources doled out by the corrupt politicians cheaply. However, there is an alternative. Help the middle class and the lower income sections. Their purchasing power will power an economy towards an unprecedented and sustained growth. If this is not Atmanirbhar in economic philosophy, then I wonder what else is. Gandhiji would agree, Sardar Patel would agree, Deen Dayal Upadhyay would agree. Let's leave Pandit Nehru alone. The world has come around to this. $1.9 trillion stimulus announced last week by US President Biden is in line with this thinking, not with that of Reagan, Thatcher, Hayek and Friedman. There were days when it was fashionable to sneer at public sector, to stigmatize it as inefficient, to portray private sector as a paragon of virtue and efficiency. But you see, metadata from across the globe don't support this fancy prejudice. In India, only the top 100 large private companies do well. It is beyond dispute that the largest non-farm NPAs are in the private sector. Also keep in mind that during the last 5 years, fixed capital formation in the private sector has fallen to 23.4% from 26.1%. And there you go. So much for the efficiency of private sector. Evidence surely doesn't support the slandering of public sector. Take a look at the bourses. At least 8 public sector undertakings are all-time favorites there. Well, no one quarrels with the need to further improve the efficiency of PSUs. Some of them are hopelessly inefficient, but so are many private sector units. Some PSUs need deep cut reforms, not sale. Reform is heavy lifting. Sale is a lazy option for the government. Reform their governance. Appoint professionals to manage them, not babus. Eliminate government interference. Such reform increases the efficiency of the state enterprises. Sale has a risk of creating monopolies, oligarchs, crony capitalists. It can distort our democratic polity. We don't have to look farther than Russia to understand what could be the nature of threat to democracy. Or even closer at home, at the opaqueness of the electoral bonds and the disproportionate advantage the ruling party had in gathering them and garnering them. One doesn't forget the government's eagerness to support, not long ago, a company which didn't have experience even to make toy planes, to make warplanes. Those skeptical about the possibility of PSU efficiency can take a look at this scene in Singapore. The state-owned enterprises there do exceedingly well. They're large too. Even South Korea. Or take China. Last year, there are more enterprises in the Fortune 500 list from China than from any other part of the globe. America is behind China on this score, and a large number of those enterprises are state-owned. Let's stop soapboxing about inefficiency of public sector. They can be made efficient. Reform is the need, not sale.
Offload some stake, by all means, if you want to, but why outright sale? The Prime Minister said that the government's focus should be on the welfare of society and policies related to people. To him, it is misusing the talent of officers to keep them in the business of operation of public entities. But the point is, who is forcing the government to keep its officers tied down to managing public entities? Professionalize their management. Let officers do government work. Who is stopping you, Prime Minister? The PM sounded as though the thousands of migrant laborers were unattended to and uncared for because scores of government officers were languishing on shop floors, busy managing PSUs. PM said he wants to use the proceeds from sale of PSUs to enhance rural connectivity, supply safe drinking water, and make provisions for cheap housing. Isn't there someone around him who can tell him that efficiently run PSUs will give the government money every year, year after year, to do all these and much more? The government has a hopelessly weak case for privatization. It stretches the definition of reform beyond recognition. It makes no economic sense. It will spell doom for our democratic fabric if a few cronies are favored in this flea market sort of sale. Remember the reports from January this year, when Niti Aayog, Finance Ministry, and the Competition Commission raised red flags over concentration of power in India's corporate world with regard to ports, airports, telecom, and pharma. But they were overruled, and some companies were favored. That's the danger, a real danger lurking in the bushes. A secretary in the Finance Ministry said, India is in a position where it must be less sentimental about PSU sales. It is such unelected bureaucrats and some unelectable politicians who show how insensitive the central government is to the emotions and sentiments of the people of Andhra Pradesh. The state got a very raw deal during bifurcation in the division of assets and liabilities. Special category status, which was promised on the floor of the parliament and during the election campaign, was denied. Andhra Bank was vaporized. And now there is an attempt to pick our pockets, to steal from us the Vizag steel. This entire saga shines an unforgiving light on the cold-blooded copycat economic philosophy of this government, on its voodoo economics, on its indecent haste and questionable intent to sell valuable public assets to a few chosen beneficiaries. In the case of Vizag Steel, our rulers should know that people can be emotional about industries too, not just about mandirs.